Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nidhisesa Sunyavadi Prasatya Dasatadine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Pachatya Desatarine. Bhagakaroti Vachalam Pangulangaya Tegayam Yatkita Tamahan Mande Sigurum Detainam Paramananamadhavam Sri Chaitanya Swaram. Spasibo. I'm sorry for the delay. Спасибо вам большое. Простите меня за то, что я чуть-чуть запоздал. Most speakers might like to jump ahead to the Lord's confidential reasons for His descent. Большинство тех, которые говорят о Господочитании, начинает с причин прихода Господочитания в этот мир. But I want to speak on His external reason. Но я хочу поговорить сейчас о внешних причинах Его появления. Which is His preaching. Это проповедь. Because the first 30 years of His pastimes, He was preaching. Потому что первых 30 лет Его явления Господь проповедовал. And 18 years He spent in sometimes preaching, but mainly confidential. И последующих 18 лет Он иногда проповедовал. So, also He engaged all His associates, expansions, parshadas in preaching activities. А также Он задействовал всех тех, которые не зашли с Ним, своих паршат или вечных спутников, своих просто спутников и своей экспансии в проповеди. You see, every yuga there are avatars. Каждую югу не сходит какая-то аватара. Like Matsya, Kurma, Varaha. Матья, Курма, Вараха. So many avatars, Столько аватар, which are all expansions of Lord Krishna. которые все являются экспансиями Господа Кришны. But in His pastime as Krishna, He gives out His personal love. Но в своих играх, как Господь Кришна, Он являет только часть той любви, которой обладает. But He only gives to the people surrender to Him. И кому же Он дает эту любовь? Только тем, кто предаются Ему. And Krishna comes once in the day of Brahma. И Кришна приходит раз в день Брамы. That's one day of Brahma is 4 billion years. И день Брамы составляет 4 миллиарда лет. And one night is another 4 billion. И его ночь также составляет 4 миллиарда лет. So that adds up 8 billion, 640 million, like that.
Итак, весь день Брамы с его ночью составляет 8 миллиардов 640 миллионов лет. 1,000 years. Это 1000 юг. That means 1,000 avatars or more come and go. Это означает, что в это время не сходит 1000 и больше аватар. And then Krishna comes. И затем приходит Господь Кришна. And sometimes after Lord Krishna, Lord Chaitanya comes. И иногда после прихода Господа Кришны приходит Господь Чайтанья. And he was predicted to come in the first sandhya of the Kali Yuga. И он приходит в первую сандхью Кали-юги также. Kali Yuga is divided into 12 parts. Кали-юга поделена на 12 частей. So the first part is called the sandhya, И одна часть называется сандхи. between Dwapara Yuga and Kali Yuga. Это как раз переходный период между Двапара-югой и Кали-югой. So that's about 36,000 years. Это приблизительно 36 тысяч лет. So he came 4,500 years after Kali Yuga started. И таким образом он явился 4500 лет с начала Кали-юги. Krishna had predicted that a great preacher, a great general would come and spread the holy name to all of the continents of the world. И Кришна сам предсказал, что придет великий военачальник, который распространит его святое имя повсюду. And he would come for 5,000 years. И он придет его, He would come after 5,000 years. и он придет после 5000 лет. And the golden age when people would become Krishna conscious would last 10,000 years. И тогда начнется вот этот золотой век, который будет длиться 10 тысяч лет, когда все будут счастливы. After that, the heavy Kali starts to set in. И после этого Кали захватит весь мир. The recent scientist presentation is that as the global warming increases, the people will become shorter and shorter. И как предсказано, сейчас это проявляется, жизнь людей становится все короче и короче. The Shastras predict that at the end of Kali Yuga, the people will be hardly 3 feet tall. И это касается тоже их роста. И это тоже предсказано в Бхагаватам, что в конце Кали-юги люди будут очень и очень маленькие. They won't have much idea about God. И у них не будет представления о Боге. So we're just 500 and some years after Lord Chaitanya's appearance. И вот мы сейчас, наша эпоха, это 500 лет со дня явления Господа Чайтаньи. And we're very fortunate to be Srila Prabhupada's followers. И мы очень удачливы, потому что мы последователи Шрилы Прабхупады. It seems he was the one predicted to spread the holy name on every continent, because what other preacher before him went to every continent. И кажется, что именно он был предсказан как тот, кто распространит сознание Кришны во всех уголках мира. He went to Moscow in 1971. Он поехал в Москву в 1971 году. He went to Africa. Он ездил в Африку He went to Australasia. И в Австралазию. He was all over Asia. Он объездил всю Азию. He was in North America. И, конечно же, был в Северной Америке. He visited South America.
посетил Южную Америку, and Caracas, Каракас, and Latin America and Mexico City. и в Северной Америке, Мехико. So he went to all of the different continents. Итак, он объездил весь мир, посетив его различные уголки. So we have a great opportunity to be part of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. И мы очень удачливы, потому что являемся частью, у нас есть возможность являться частью этого движения Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya, he gives out, because he's Krishna in the mood of Radha, he gives out what no one can give or did give before. И потому что Господь Чайтанья — это сам Кришна, который является в умонастроении Шримати Радхарани, он дал то, что ни одно воплощение до него не дало. Without considering who is surrendered or who isn't, he gave freely love of Krishna. И без развлечений, кому он дает это, кто достоин и кто недостоин, он давал свободно, без никаких преград, эту чистую любовь к Богу. Now, some people think that this teaching is very I know what like a not very elevated activity. Некоторые люди думают, что проповедь — это не какая уж такая возвышенная деятельность. But I saw yesterday on His Holiness Indradumna Maharaj's webpage, on his rather Facebook page. И я вчера видел вот эту страничку на Facebook Индрадюмны Махараджа. How he went to the Bharatpur and saw the ancient temple of Gadadhar Prabhu. А как он ездил в Горакхпур и установил там храм Гададхар, или открыл его. And he showed how the Bhaktivedanta Swami Charity Trust had built a kirtan hall there. И Махарадж видел, как вот этот фонд Бхактивиданты он сделал или обосновал киртан-холл в этом храме. So Prabhupada made me the life chairman of the Bhaktivedanta Swami Charity Trust. И Шрила Прабхупада дал мне этот пост пожизненного председателя фонда Бхактивиданты. And I was involved in that construction. И я также был задействован, я участвовал в этом строительстве. And I went to that place also. И я также был в этом месте. And there's not only a Gita which was handwritten by Gadadhar Prabhu, И там гита, которую читал Гададхар Прабху. but the first page was autographed and a slok written by Lord Chaitanya. И первую страницу этой гиты написал сам Господь Чайтанья. So it's an interesting story. Это то, как это начиналось. We know that Gadadhar Prabhu is Radharani who came in Lord Chaitanya's pastimes. И мы знаем, что Гададхар Прабху — это сама Шримати Радхарани, которая явилась в играх Господа Чайтаньи. So he went out preaching like everybody else. И, конечно же, он будет проповедовать не так, как другие. And that village, after he gave lecture, the whole village surrendered.
И когда он давал эти Бхагаватам или Бхагавад-гиту, то все селение, в котором он проповедовал, предавалось. And they said, whatever you have said, we want to follow. И хотели вы того или не хотели того, вы следовали ему. We surrender unto you. Мы предаемся тебе. So I told the secretary, they have all surrendered. I could not turn them away. И он сказал, что вы все предались, и поэтому я не могу отвратить никого. We have to guide them and help them. И, конечно же, мы должны заботиться и помогать им. So you should stay here. Поэтому вы должны оставаться здесь. You can imagine the secretary. He was amazed that Gadadhar Prabhu was telling him he should stay there. И секретарь поразился тому, что сказал Гададхар, что ты должен оставаться здесь и заботиться об этих людях. So, but Guru Vakya, he has to follow. Но это наставление было дано, и он должен был следовать ему. So he said, I don't have any book to lecture there on. И он сказал, но у меня нет никакой книги, чтобы поклоняться. So Gadadhar Prabhu said, I'll give you my book. И тогда Гададхар сказал, я дам тебе мою книгу. His handwritten book, which was signed by Lord Chaitanya. Итак, эта книга, которую получил этот секретарь Гададхара, была подписана If you had a book самим signed by Lord Chaitanya, would you give it away? И если бы эту книгу подписал сам Господь Чайтанья, она бы досталась вам, отдали бы вы ее кому-нибудь? So how much this people who had surrendered to him were dear that he's willing to sacrifice his book. И насколько же люди должны были быть преданы ему, предаться ему, чтобы это произошло? And the secretary said, well, I don't have any deities. Тогда секретарь сказал, но у меня и божеств нету. And the deity that Gadadhar Prabhu was wearing around his neck. И Гададхар Прабху носил божества на шее. Which he called the male deity. Они назывались male deity, божества. So he said, you can have this deity. Итак, он дал это божество, которое у него было на шее, своему секретарю. That was the deity of Krishna with Lalita and Vishaka. И это был сам Кришна с Лалитой Вишакой. The picture of that deity is on the website, on the page. И вот именно это божество, оно находится на страничке Индрадьюмны Махараджа. So, secretary realized that he's really serious. These people surrendered. That's it. И секретарь понял, Гададхар не шутит, надо предаться. And so, since that time, in that village, they take turns, and according to their turn, the deity comes and visits your house. Итак, с тех пор посельчане установили очередь, и божество по очереди обходит дома в этом селении. And he takes a lunch, Raj Bhog Prasad. И принимает Raj Bhog. в различных домах Раджа Богу или обеденный прасад. So that day the husband, whole family takes leave and they cook for the deity. И тогда вся семья в этот день берется и обихаживает божество, они готовят для него прасад. They offer the deity the bhoga.
Они покупают для божества Богу, they do arti, предлагают ее, проводят арати, they chant, и затем воспевают, and the deity goes back. и затем божество уходит. So this tradition has been followed over about 500 years. Итак, этому следует уже 500 лет и более. So Gadadhar Prabhu, every devotee was engaged in the preaching. И Гададхар Прабху хотел видеть, что каждый вовлечен так или иначе в проповедь. How can we say that it's not a transcendental activity? И как же мы можем осуществлять эту трансцендентную деятельность? She is completely transcendental. Эта деятельность полностью трансцендентна. So, although it says the external reason, the internal reason, external means that's around us. И это внешняя причина. Есть еще внутренние причины. Внешняя — это означает то, что видимо. It doesn't mean it's an external material. It just means it's for everybody. Внешнее не означает материальное. Внешнее означает, что это видимо каждому и доступно каждому. Internal reason means it's just for the Lord. А внутренние причины прихода означают, что это для самого Господа. So it's interesting to know, but that doesn't have so much to do with us. То есть это интересно нам познать вот эти внутренние причины прихода, но это не имеет на самом деле никакого отношения к нам. It's ecstatic to understand the relationship between Krishna and Radha. Они на самом деле экстатичны, это причины. Это то, что происходит между Кришной и Радхарани. But Lord Chaitanya wanted all these conditioned souls to chant, dance, to engage in devotional service. Но Господь Чайтанья хотел, чтобы все обусловленные души воспевали, танцевали и распространяли святое имя. To engage in devotional activities in the four active relationships. И он хотел, чтобы каждый служил Господу в каких-то 4 основных категориях, отношениях. The servitude, Это отношение слуги, the friendship, отношение друга, the parenthood, отношение родителей and the conjugal. и, конечно же, супружеская любовь. All these were given by Lord Chaitanya. И вся эта наука об этих отношениях была дана Господом Чайтаньей. So most people don't even understand that Krishna, that the Supreme Personality of Godhead exists, or that He's a person. Но большинство людей на самом деле не понимает, что Кришна — это верховная личность Бога и что Он вообще существует. One day in Bombay airport, one lady, elderly lady, came to speak to me. Однажды в Бомбее в аэропорту ко мне подошла одна женщина. She said she was a life member, Она сказала, что она является пожизненным членом, a donor to ISKCON. дает пожертвования. She was wearing all white. Она была одета в белое. Maybe she was a widow, I don't know. Может быть, она была вдовой. But she said, I have one question. Она сказала, у меня есть один вопрос. Why do you keep murtis on the altar? Почему вы ставите божества, мурти божеств на алтарь? After all, God is impersonal. Потому что я думаю, что Господь имперсонален. So the people maybe look very respectable. They maybe give us some donation.
But Люди могут очень уважительно к нам относиться, давать какие-то пожертвования, но there's a lot of teaching that's needed. есть чему еще их учить и о чем им проповедовать. So Prabhupada was very much against this Mayavad. И Прабхупада, конечно же, был очень против вот такой майявады. Lord Chaitanya taught Господь Чайтанья учил Mayavadi hoy aparadi, майявады хоя парады, that the impersonalists, they are offenders to Lord Krishna. имперсоналисты, оскорбители Господа Кришны. Because they say God has no form, He has no hands, He has no head, He has no arms. Это то, что они говорят, у Господа нет формы, у Него нет рук, у Него нет ног, у Него головы нет. If someone came up to you and told your wife has no head, she has no arms, how would you feel? Представьте, к вам подходит и говорит, что у вас нет головы, у вас нет рук и ног. Что вы будете чувствовать? How dare you say this thing? Вы скажете, как вы посмели сказать мне это? But people are doing all the time. Но люди делают это постоянно. So we have our work set out in India. Итак, у нас еще большая проповедь должна развиваться в Индии. There are lots of Mayavadis here. Потому что тут очень много майявади. One Mayavadi gave lecture. Однажды один майявади давал лекцию. At the end of the lecture, he said, "Any question?" И в конце лекции он сказал, какие-то вопросы. And some persons raised their hand. Кто-то поднял руку. He said, "Well, we see the Hare Krishna devotees. They chant Hare Krishna, Hare Ram, and they seem very blissful." Он сказал, что мы можем видеть, что последователи движения Хари Кришна воспевают Хари Кришна, Хари Рам, и кажется, что они счастливы. Mayavadi answered, "Don't think it's the names Hare Krishna, Ram that are giving them bliss. Не думайте, сказал Майявади, что имена Харе Кришна и Рама дают блаженство. It's the void between the names." Это пустота, это то, что заполняет пространство между именем, дает блаженство. They don't know how devotees chant. We don't live in these voids. Ну, конечно же, Майявади не знает, как повторяют преданные. Anyway, they are so offensive И это является очень оскорбительным. that we shouldn't hear them, we shouldn't associate. И, конечно же, мы не должны слушать их и не должны общаться с ними. So in Russia, in the CIS, I'm sure that you can list out what are your obstacles. И, конечно же, я уверен, что в России у вас тоже есть большой список. Mayavad or other religions, what are the obstacles? Люди, которые являются майявади или последователи каких-то других течений, вот, которые создают препятствия. Now that is our devotional service. И это является нашим преданным служением. How to overcome all these obstacles. Разобраться и преодолеть все эти препятствия. How to get the people to chant and be healthy. И сделать так, чтобы все люди воспевали и стали таким образом счастливы. The ILS, meaning of the leadership, presidents, etc. The motto was healthier devotees, more devotees. И вот на международном собрании лидеров, которое сейчас проходило в Майяпуре, главным девизом было «больше преданных и больше счастливых преданных». We want
all the devotees to be very happy, Мы хотим, чтобы все преданные были счастливы, so that they will also spread the message to everyone. и так, чтобы, побуждаемые этим, они распространяли это послание всем. Now, Lord Chaitanya, when Murari Gupta, he started to preach about the Hatha Yoga system. И Господь Чайтанья, когда Мурари Гупта начал проповедовать йогу, That time he was a young boy, тогда он был еще мальчиком, and he heard Murari Gupta lecture. и он услышал, как Мурари Гупта проповедует это в одной из своих лекций. And Murari Gupta was saying, so you do the pranayam, И Мурари Гупта сказал, ну, а теперь вы должны делать пранаяму. breathe in the right, breathe out the left, breathe in the left, breathe out the right. Дышите правой ноздрёй, дышите левой ноздрёй, дышите обеими ноздрями. Cross your legs, Сложите ноги, sit straight, сядьте прямо do the Hatha Yoga. и занимайтесь хатха-йогой. So Lord Chaitanya didn't like his devotee giving such lecture. Конечно же, Господу Чайтанье не понравилось, чтобы его преданные занимались этим, Especially to that audience. и он выразил это аудитории, которая была перед ним. So he started to mimic. Он начал имитировать. Breathe in your left, breathe out the right. Кривлять. Дышите правой, дышите левой, дышите обеими. You got to translate with a proper. Breathe in your left, breathe out the right. Дышите левой, дышите правой. Die. Breathe in your left, breathe in your right, breathe out the left. Ну и так далее. Cross your legs, Сложите ваши ноги. straighten up to that. Сидите прямо. And then people start laughing. И все, конечно, начали смеяться. And the serious of Murari Gupta's class got spoiled. И, конечно же, все представление, все впечатление от класса Мурари Гупты было испорчено. He turned to Lord Chaitanya. He said, Обернулся к Господу Чайтанье who и is сказал, this boy? кто этот мальчишка? Whose son is he? Чей он сын? Is he the son of a Brahmana? Он сын Браманы? And Lord Chaitanya said, I'm going to teach you a lesson. Господь Чайтанья сказал, сейчас я научу тебя You кое-чему. interrupted your pure devotional service. I'm going to teach you a lesson. И я тебя сейчас обучу одному уроку, который называется «Чистое преданное служение». Then he went back home. И пошел домой. So at home, he started decorating himself. И дома он начал украшать себя. He put on a sash like Krishna. Он оделся как Кришна. He tied his hair like Krishna. Он завязал свои волосы как Кришна. He put a flute in his belt, his sash. Он заложил флейту за свой пояс, как Кришна. A peacock feather on his hair. И павлине перо в голову себе. And bells on his arms and feet. И затянул такие, как это Although называется, he вокруг was- своих рук. И колокольчики, да, колокольчики вокруг рук и ног, стоп. Although he was golden, otherwise he looked just like Krishna. И хотя он был золотой, он выглядел в точности, как Господь Кришна.
And then he walked over to Marigupta's house. И затем он отправился к дому Мурари Гупты. Ding, 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 ding. Вот так на нем все это звенело. And he stood at the doorway. И он стал перед дверью. Marigupta was seated, taking his rice. Мурари Гупта в это время принимал свой рис. And Lord Gauranga, small toddler, he yelled out, И Господь Чайтанья закричал: Marigupta! Мурари Гупта! And Marigupta walked over. Who is this? Мурари Гупта подошел. Это кто? You interrupted your pure bhakti, so I interrupted your lunch. Я пришел научить тебя чистому бхакти, и я прервал твой завтрак, And then he walked away. обед. И затем он вошел. He was 3 or 4 years old. Он был 3-4 лет. So Marigupta, he looked just like Krishna. И Мурари Гупта удивился. Он выглядит в точности как Кришна. How does a toddler know what bhakti is and all these things? Как он может знать, что такое бхакти? And then he went to the house of Jagannath Mishra and Sachi Mata. И он отправился к дому Шачи Маты. And Jagannath Mishra, he was smelling the hair of his son, his transcendental son. И Джаганатха Мишра вдыхал аромат волос своего трансцендентного сына. And then Mother Sachi took him. He was smelling his hair, kissing his cheek. И мать Шачи обнимала его, целовала его щеки, гладила его по волосам. Then Jagannath Mishra took that. He was hugging Sumar. И Джаганат Мишра обнимал его. They loved their transcendental son so much. Они так любили своего трансцендентного сына. Meanwhile, Marigupta walked in the house and he was watching. И в это время Мурари Гупта зашел и увидел всю эту картину. And they were absorbed in giving their loving affection to their son. И родители были погружены этой любовью, которую они испытывали к сыну. Then Jagannath Mishra saw Marigupta. И затем они увидели Мурари Гупту, который вошел. Oh, the great Marigupta, the #1 doctor in the whole of Navadip. What brings you to our house? О, великий Мурари Гупта, первый доктор в нашем селении. Что привело вас в наш дом? And Marigupta lay flat on the floor Мурари Гупта сразу же упал на пол and started chanting. и начал воспевать. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanataya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namaha. So, this is all like not understandable by either parent. Никто ничего не понимал. So Jagannath Mishra, he expressed his amazement. Джаганатха Мишра выразил свое удивление. What are you doing? Что ты делаешь? He looked up. Now Marigupta really looked at Lord Chaitanya. He was sure this is Krishna himself. И Мурари Гупта был убежден после того, что он увидел, что это сам Господь Кришна. He grabbed the hand of Jagannath Mishra. Он схватил за руку Джаганатху Мишру. I want to tell you Я хочу сказать тебе, a secret. я хочу раскрыть тебе великую тайну. You're very fortunate. Ты очень удачлив. Your son is Твой сын
"Wow, mother, I want to eat." Lord Gauranga, he started crying. «Мать, я хочу кушать!» – закричал Господь Гауранга. "Give me your breast milk." «Дай мне твоего молока». «Мама!» Raghuvta ran, escaped. И Мурари Гупта убежал. Jai Gauranga. Гауранга! Gauranga. Гауранга! Gauranga. Гауранга! Gauranga. Гауранга! So, for 24 years, he was in Navadvip. 24 года он жил в Навадвипе. And the last, say, 8 years or 10 years, he was preaching the holy name. И последних 8 или 10 лет он проповедовал святое имя. Then he took sannyas. Последующих. И затем он принял саньясу. He went to Jagannath Puri Он отправился в Джаганнатха-Пури in South India, и путешествовал по югу Индии, Vrindavan, Вриндаван. and he was there 6 or more years. 6 или больше лет он посвятил этим путешествиям. While he went to South India, he sent Lord Nityananda back to Bengal. И когда он отправился в Южную Индию, он послал Господа Нитянанду обратно в Бенгалию. And like this, the preaching was spread all over India. Так, чтобы его проповедь распространилась по всей Индии. Great souls like Tukaram, they were affected by Lord Chaitanya's preaching. И великие души, такие как Тукарам, они услышали эту проповедь Господа Чайтаньи. There are some authorities that say that Guru Nanak came to Jagannath Puri at that time. И какие-то авторитеты говорят, что Гуру Нанак тоже пришел повидать Господа Чайтаньи тогда в Джаганнатха-Пури. How the Lord, He comes down in the spiritual world, and He is the Lord, but He giving out His own devotion. It's the most amazing pastime. И как Господь не сходит в этот мир, хотя Он сам Господь, но Он приходит дать любовь к самому себе. Это самое удивительное. We are so fortunate that we can participate. И мы настолько удачливы, что мы можем участвовать в этом. Even if it's just extended pastimes. И хотя это внешняя игра Господа. He said in the Bhagavad Gita that the persons who preach Bhagavad Gita, preach Krishna consciousness, are the dearest to Him. Он говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто проповедует это послание Бхагавад-гиты, его преданным становится очень-очень дорог ему. So all of you are very fortunate. Поэтому все вы очень удачливы. To be able to give Krishna consciousness to others. Потому что вы можете дать это сознание Кришны другим. Спасибо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.